Hey guys, welcome back to my channel, and this is your gineerbens again, your impanyero, maestro, tubero. If you're new here, please do consider subscribing, and kung nakapag-subscribe na kayo, welcome back sa aking channel. At sa video nito, ang gagawin natin ay, obviously, andito ako sa whiteboard at meron akong marker. So, magsosolve tayo ng mga mathematical problems. So, this will be my first vlog sa tutorial, mathematical tutorial. Anyway, meron tayong isosolve na problem. Ito ang dahilan kung bakit una nating isosolve ang problem na to. So, let's prove that 1 plus 1 is equal to 0. Diba siya sa nakaugalian natin sa elementary hanggang sa ngayon na 1 plus 1 is equal to 2. Diba? So, ngayon, ang ipoprove po natin na 1 plus 1 is equals to 0. Wala tayong lalabaging mathematical rules. Wala tayong gagawing hindi tama. Puro katotohanan. Walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Anyway, so we're ready to solve the problem. Let's go. So, unang-una, ang gagawin. So, meron tayong 1 plus 1 is equal to 0. Okay. Tapos, so, sa equation na to, ipoprove natin na ito ay totoo. So, itong 1 plus 1 ay pwede natin gawing 1 plus square root of 1. Diba? Kasi ang square root of 1 is just 1. Kasi, ang square root of 1 is just 1. Tama? Okay. Ito na lang gagawin natin. Kung meron tayong proof, ito ang gagamit natin, red. Kasi ang square root of 1 is just equal to 1. Correct? Correct. Wala tayong nilalabag dyan. Ito ko, kasi pano-focus ko lang yung ating whiteboard. And then, gagawin natin ay hindi nag-focus ang mag-focus ka dito. So, mag-out of para mag-focus talaga siya. So, ang ating 1 plus 1, ito, ang next step natin ay 1 plus, i-rewrite natin ang square root of 1, na it's still 1 pa rin ang ibig sabihin niya, plus square root of negative 1 times square root of negative 1. Correct, wala rin tayong nilalabag dyan. Dahil ang square root of negative 1 times square root, ang negative 1 times negative 1, negative integer multiplied by negative integer is a positive integer or a positive number. It so happened that our number are 1 and 1. So, negative 1 multiplied by negative 1 is positive 1. So, it's still the same as square root of 1. Ayan. And then, here sa ating rule sa mathematics sa radical rules. Meron tayong expression na ganito. If square root of AB could be written as square root of A times square root of B, diba? Ang ating square root of AB, pwede natin siyang isulat na square root of A multiplied by square root of B. That is just the same story. So, ngayon, ang gagawin natin ay 1 plus square root of negative 1 times square root of negative 1. Correct? Okay, correct. Wala tayong nilabag dyan. Tapos, we know na ang square root of negative 1 is I. Diba? Imaginary number. So, pwede nating isulat ang expression na to as 1 plus I times I. Ito, negative 1, square root of negative 1 times the square root of negative 1. Therefore,
Kung i-multiply natin itong I times I is equal to I square. So, I plus I square. Diba? Tapos, itong from here, kung i-solve natin to, yung square root of negative 1 is equal to I. Kung i-square natin to, square both sides, ang I square is equal to negative 1. Diba? So, ngayon, pwede natin gagawin to dito. This is equal to 1 minus 1. Tama. Tama. Therefore, is equal to, this is equal to 0. Therefore, 1 plus 1 is equal to 0. O, diba? O, diba? Yun yung, yun yung solution natin to prove kung bakit 1 plus 1 is equal to 0. Wala tayong mga nilabag na mathematical rules dito sa ating solution. So, kung meron kayong mga arguments, just comment down on the section below or i-PM nyo ko. Pag-usapan natin. Anyway, we still have another solution for this one. So, ito ang gagawin natin sa susunod na solution. Still, 1 plus 1. So, ito ang rason kung bakit natin i-prove na 1 plus 1 is equals to 0. Kasi, nandyan nga siya at andyan ka rin. Pero, hindi kayo. So, 1 plus 1 equals to 0 dahil walang kayo. Tawang-tawa lang, best. So, ang next vlog natin ay ang gagawin ko ay kukuha ko ng mga past board exams sa civil engineering board exam or in any engineering pagdating sa math. And then, at the same time, kung ano-ano na lang isosolve natin na problems dito sa aking whiteboard at my back. So, yun lang muna for this video, ang 1 plus 1. Alam nyo na bakit natin isolve ang 1 plus 1 equals to 0.